What's that, Teddy? You just sleep there. No need to come out if you don't want, okay? Just sleep there. I don't want to hear that. I don't want to hear that. Whining. No whining and whining. I don't want to hear it, okay? Ayan. Good evening. Mega shout out sa lahat. Thank you po, Manoy. Salamat, Manoy. Hello, Tox. Hello, Roslyn. Adi, Tox, maraming salamat. Ayan. 5 million in the house. Thank you so much po. Thank you po. Uy, ala, thank you so much, Roslyn. Thank you. Thank you, Adi. Thank you, Tox. Ayan. At saka si Ana. Thank you po. At saka si Malu. Ayan. Si Malu talaga. Oh, thank you so much, Malu. Kakagising ko pa lang. Diyos ko po, di pa nga ako nag-ano eh. Tinawagan ako tumawag si Manoy na ano ako. Di pa ako kahit na ito namang aso ko, nagpapasaway. Teka nga muna. You wanna poop? Ano? Teddy, quickly. Close the door. Alam nyo ba, ang aso ko ay parang tao. Sabi ko sa inyo. Pagka kaano ko yan, katabi ko sa pagtulog. Ay pag nagising na ako, alam niyo bang umano ako ng 4 o'clock, nagising ako. Tapos sinindihan ko na ang ilaw, galit na galit siya. Panay ang sabi niya ganun. Sabi ko, ano man problema mo? Pinatay ko yung ilaw. Alam mo ba, pagkapatay ko ng ilaw, gumanyan siya. Sa kama. Galit na galit siya. Tinindihan ko ng ilaw na 4:00 pa lang. Ayaw niya. Ibig sabihin, ayaw niyang sindihan ko yung ilaw na 4:00 pa lang. Sipin niyo yan. Ay, so yan kaya parang, alam niyo, kinakausap namin yan na parang tao. Na may ayaw niya, Rose, na may ilaw, na ibig sabihin maaga pa. Wag muna akong umano. Yun ang gusto niya sabihin. Wag na muna akong sabihin niyang ang aga pa, matutulog pa siya. Oo. Tapos pagka bumangon na ako, babangon na yan, tapos pag habang naggagawa ako ng kape, mag-ano na yan. Sabi ko, tas na siya, titignan niya ako, tapos yung buntot niya, ikaway-kaway niya, samahan mo na siya papunta sa buksan mo na yung pintuan, kasi na siya. Lalabas na siya at magpupupop na siya.
Sobrang at saka napakalambing. Hello, Manay Alice, maray na banggi tabi. Ay, maray na aldaw tabi. Maray na banggi sa endo dyan. Ayan. Matulog pa ko, sabi niya. Oo, Ana. As in, sobra talagang Yung bang sabi dito? Sobrang smart niya. Napaka-smart na aso. Talagang hindi mo na ganyan ang utak niya. Kasi katabi ko yan sa tulog eh. At saka napaka-supportive talaga na aso. Pasensya na tangan yan lang ako nakauli sa balay. Ay, iyo manay! Okay lang. Okay lang tabi. Okay lang tabi. Ayan. Mega shout out po sa inyong lahat. Ayan po. Mega shout out. Mega shout out po. Ayan si Adi, yan. Good evening Adi ha. Good evening sa inyong lahat. Ana, super. Thank you so much. Thank you po sa inyo. Malu, Rosemar, thank you. Ayan. Thank you po. Si Aileen na lang ang hindi ko nakita. Sa mga Good evening. Ayan, hello po sa lahat. Digdi sa YT dai ko aram ng pagpinda. Okay lang manay matututunan mo sabi ko sa iyo. Unti-unti matutunan mo madali lang eh. Na mo yan, dati nga hindi ko alam mga ini, nagkanda na lang ako. Natututo man. Ayan, welcome po sa 6 million in the house. Yes, thank you po. Kakalito po umakyat po ako sa LS ni Ma'am Bless, tas may pipin po siya. Need po panoorin ng new video, tas may 100 badana po ako. Hindi naman nakakalito. Ang nakakaano lang doon, mo lang kasi ipipin mo lang kasi yung toksi, yung ba yun, yung mo lang yun, i-share mo lang yung video mo, tapos makikita na yung mo, yung YT channel na website. Doon yun, madali nila kasing pindutin yun eh. Si Ana, gabi sa'yo talks, ayan. Medyo nakakalito, pero sa totoo lang, mas maganda dito sa YT. Yan ko. Mas maganda. Tinuruan nga po ako yun. Oo, mo kasi kahit na tuturuan ka talaga nila eh. Ako nga eh, sabi ko sa iyo, lahat ng tinuturo lang ni Manoy sa akin eh, kung ano mga dapat kong gawin eh. Natutunan ko din kahit papano, unti-unti. Natuto din. Larawan mo ba, mga idol? Ayan, mega shout out po kay Ma'am Irene.
Ma'am Irene Pahubo. Ayan. Patamsak, yes po. Tamsak po. Yan. Si Irene Pahubo. Nan. Tamsak po, tamsak. Mega shout out po, Ma'am Irene Pahubo. O yan, dan na daw po sila. Tamsak. Welcome po sa atin. MLSO, Min Irene Pahubo. Ano yun? Mega. Ang ano niyan, talks, mega shout out. Mega shout out daw po. Kain po tayo while watching. Ayan. Yan na yun, MMLSO. Mega shout out. Mega shout out daw. Mega love shout out. Mega, nawala pala yung L ko. Mega love shout out pala yun. Kaya inaano nila. Tapos yung isa, ano ba yun? Yung tamsak, yun yung ano. Yung ano naman, banana, yun, yung S. Yun ang ibig sabihin. Natutunan ko na nga lahat dito eh. Naano ko na rin kahit paano may natutunan na rin ako. Mega love. Oh, mega love shout out. Yun. Anong BG? Ano yung BG? Diba? Ang daming ang dami ko nang natutunan dito na bago eh. Ayan, welcome po in the house. 5 mega. Mga idol, tayo lumipat muna ng kabilang bahay. Lipat bahay muna tayo mga idol. Kaya ikang napakabait na kaibigan natin. Ayun. Bukas mag-streamyard ako. Magkanta tayo bukas. Hanggang sa linggo. Madam, yung jacket po, ano po yung sabihin? Yung di ba, inad mo siya, di ba, may dumating, tapos pipindutin mo yung add moderator, i-add mo siya, tapos ibig sabihin, yun yung green na yan, ay yung nakaano dyan na parang susi sa mo, yun yung jacket. Di ba? Kasi yun yung Mga idol, lipat tayo sa nakapin mga idol. At ako'y mag-ina. Mahigit 2 oras na tayo. Lipat ka nakapin. Napakabait niya na nakapin. Yan, mega shout out daw. Kay Bicolana in Texas, mga idol. Lipat tayo. Kay Bicolana in Texas. Okay, lipat. Ayan. Mega shout out po, Ma'am Bless. Mega love shout out po. Good evening po. Bye-bye, mga idol. Bye-bye. Good evening po sa ating lahat. Mega shout out.
Derla, Ayan po. Hindi mo na naabutan man ay Derla. Di pa tayo sa nakapin. Lipat mo na. Ayan, mega shout out, mega love shout out po kay Misteryoso. Dentek, kumusta? Alam din kita mamaya. Angel J. Ako po, mag-iina ako. Nagsinabingan kayo. Ayan po. Si Arben Kistol, mega shout out po sa lahat ng dumating. Marami pa akong dapat alamin sa. Hindi lang yan, Manay, kasi dito sa pag naglipat ka digdi madami ka rin dapat tutunan sa totoo lang. Ayan. Manager lang, lipat ka dito sa tagagat po man yan to. Ayan. Mega love shout out sa lahat po. Ayan. Ayan si Hello, mega shout out po. Mega shout out po kay Sir Paul. Sir Paul. Good evening. Good evening po. Ako'y mag-ina. Sige, bye-bye. Bye-bye sa lahat. Ace, hello. Mega shout out po kay Sir Ace. Ano yan? Ace, hello. Hello po. Ayan po, mega shout out po. Mega love shout out sa lahat. Ayan. Si Delta yan. Kung lipat muna kayo sa nakapit. Hello po. Napakabait niya na para matulungan man natin sa WH. Ayan, TV. Bukas naman tayo magtandahan. Delia. Ayan. Si Arben. Good evening po, Sir Didi. Ayan. Tamsak po. Patamsak naman po. Tanggalin ko na yung nakapit para mag-ina ko. Patamsak naman po. Kaso lang oras ipiligro na. Ayan, tamsak. Ayan, mga Sige, thank you. Roslyn, Talks, Manay Alice, at saka si Ana, lahat ng mga galing, mga patamsak naman kay itong mga lahat ng ito na pumasok ngayon, patamsak naman po. Yan, mga natin yan. Matamsak, yes, siguro dito. Mayroon na yan, Ma'am Bless, mayroon yan. Lahat yan ng mga mag-aano yan sa inyo. Ayan. Mga galing yan sa FB ko. Ayan. Thank you po. Welcome po sa ating ayan, sa 16,000 viewers, 16 million pala, 16 million, dan tamsak. Ayan, tamsak na daw po, ma'am. Dito na mga alaga. Oo nga. Ayan na. Hello! MMLSO, Ma'am Tisay, Blasa. Ayan. Ano pa to? MMLSO. Ayan, mega pala. Mega love shoutout. Ang dami ko nang natutunan. Mega love shoutout. Mega shoutout na lang. Mega shoutout. Ayan. Sinugod na po tayo. Yes, ayan. Ayan, Ann at saka Roslyn, Rosemar, Ana, at dalawang Ana, tsaka si Manay Alice. O yan, Manoy, andyan si Manay Alice ho. Taga din yan, taga Gatbo yan. Iyan ang nasa saan ka ba yan, Manay Alice? Mga taga Manao man ang ago mo? Ay, welcome po, Ma'am Insight. Ayan. Welcome po. Yes, love, taga Gatbo ako. Oo, Manay Alice, si Manoy Didi Dasilio, taga yan, taga Manao. Pambibi.
From Bibi to Didi, din ngunyan sa imo. Kaya nga Ayan, welcome po. May, shout out po kay Ma'am Derla Jen. Ayan, shout out po sa inyo. Mega shout out po. Ano yan, Manoy? Parang ang agum ni Manay Alice taga ano? Tisay Blaso. Ayan. Taga Paco po. Taga Paco. Basta lahas ang palayaw. May pina ng Manay Alicia. Full day sa YT. Hawang talaga din take. Wow. Talaga. Haba nun na. Grabe Ayan, welcome po. Thank you po. So ayan, sa ating 14 million viewers, ayan, Paco Gubat yan. Manay. Ay, talaga? Sa Paco Gubat. Taga Paco Gubat. Saan ako mag-thumbs up? Nalilito. Nailing mo yan man ni Alice sa ano, 'di ba di ba nagme-message ka? Pag 'di ba tuloy-tuloy yung message, tingnan mo doon sa dulo may ano doon sa may nakalagay na ano sa may ano ko, doon mo maaano yung thumbs up. At saka yung mga ano na yan, mga tao na yan na pumapasok, iaano mo lang yan. Tapos ang tawag doon may tawag dito banana. Mamaya ituro ko sa iyo. Lahat itong mga ano galing sa FB, marunong na sila Lahat na yan inano yan. Sabi ni Rose Dan na daw. Iaano mo lang yan. Ipipindot mo lang yung S. Sa mga ano na yan, lahat ng pangalan na yan na pumasok, ipindot mo lang yung S nila. Ma'am Delterla Jen. Ayan. Shout out sa mga Kamsur. Ayan, mga taga Camarinesor. Yan si Misteryoso, taga Camarinesor. Ayan, mega shout out po sa lahat. Salamat sa pagbisita. Shout out sa mga Kamsur Bicol. Yan. Halos karamihan dito mga Bicol, Dintik. Noy Dintik ang harong ko tabi sa Kalalahan San Jose Kamsur, yaon duman ang mga aki ko. Ayan. Taga-Albay. Ay, taga-Albay pala manay ang ago mo. Kala ko Batu Kamsur. Rinconada, Batu Kamsur. Ayan. Ayan, welcome po sa ating 12 million viewers. Ayan. Arvin M. MMLSO. Nasaan si Ma'am Bless? Ma'am Bless, kailan ka ano bang tawag dun? Yung mag-stream. Ang dami ko pang dapat talaga matutunan. Yung kagaya ni Manoy sa linggo, kailan ang ano mo? Tataramon ni Dentik manay mga pasis. Taga-Albay ang agom ko. Aw iyo, kala ko taga Manaw. Bahay ko. 649 na po bahay ko din na baby. Binatilyo na. Oy, magpasalamat ka, Tox, kay Ma'am Bless. Kay ginagawang
At saka kay Didi na ginagawang ano, binatilyo na ang ano mo, ang bahay mo. Pasini, may paturo. Turagsoy. Ang turagsoy. Ganon yung kanta na turagsoy. Pasini puragsoy. Tingnan mo nga. Halos lahat ng mga taga Bicol nag-aanuhan. Ayan. Hello, Rosemar! Hello, hello. Nandito rin si Roslyn. Si Roslyn, si Ana Pantig, si Ana de Monteverde. Ayan. Pumasok sila ng ano, si Manay Alice, nakapasok. Buti na lang nakapasok. Natuto na si Manay Alice. Dito na kasi ako Manay Alice magla-live eh. Kaya hakutin mo na yung mga ano natin doon sa FB na pumasok dito. Ayan po. Sir Idol, Didi, Ma'am, bless, bikini man. May pag-graduate. Bikini man. Bikini man, makagraduate. Tama lang. Habang nagtatahi ako, naghihiling kan live mo. Ay, tama yan. Oo, i-ano mo, si Manoy Arnel. Oh, palaugon mo digdi sa ano, sa YT. May gatas pa sa labi. BB account ko. Ay, may gatas pa daw sa labi ang account ni Misteryoso. Ako nga, nagdaraga na eh. Oh, nakaano na ako eh. Ma'am Bless, thank you so much. Thank you po. Sa very, very big supportive at Manoy. Sir Paul, thank you so much po sa suporta. Super. At kayo, thank you so much sa inyo. Misteryoso, sir. Bansot pa. Bansot pa. Oh, ako nagdadaraga na eh. Nagdadaraga na ang aking tahanan. Yes. Kailan ka mabilis mag-mega stream yard? Kailan yun? Bansot pa, Tox. Ayan. Bansot pa daw, Tox, kay Misteryoso. Sa summer pa. Ayan. Ayan, ipapaano na. Lahat kayo itatamsak niya ng mga galing sa ano. At banana kayo niyan. I-banana. Banana. Ayan. Banana sa lahat. Yung mga galing sa ano. Mga galing sa FB. I-banana nyo lahat ng mga ito. Para pag nagla-live sila, naaano kayo eh, nano-notify kayo na live sila. Ayan, patamsak naman po sa nakapin. Tamsak sa nakapin. At paano, yung mga bago dito, yung mga galing sa FB, patamsak naman yung nakapin at banana. Ano sabi? Thank you. Ayan. Bikini man. Ayan. Bikini man talaga. Bikini man. Asan si Ma'am, si Ma'am Tisay? Di ko nakita. Si Ma'am Chay. Turog na siguro si Ma'am Chay. Di ko na hiling si Ma'am Chay. Ala, thank you so much.
Nakaano na pala ako. Ganun na. Thank you, Ma'am Bless. Thank you so much po. Thank you, thank you. Mary Jane Hunyo. Ayan, pumasok na si Mary Jane. Ayan. Oh, sabi ko sa inyo makakapasok kayo dito eh. Di naman mahirap eh kasi kumbaga yung Facebook, yung FB natin, automatic yun may na tayo kasi nag-sign up tayo ng Google account. Automatic yun magkakaroon tayo ng YT. Magic na naman si Ma'am Bless. Umano yan eh. Kaya aanuhin nyo lang, pipindutin nyo lang yung yung sinare ko sa FB, pindutin nyo lang yun at makakapasok kayo dito eh. Mabilis lang eh. Hindi naman hindi na kailangan di ba? Ayan. Talk, bawal talaga yun. Ano yun na bawal? Oo, bawal yun, talks. Ialis mo yun. Bawal yun. Makakaano yun. Ako nga kahapon, po. Buti na lang na nahiling ni Manoy. Sus, Mariosip. Buti na lang naagapan. Kung hindi, masasayang ang effort at ko dito. Kaya nga po, di ko po lang alam kung saan po. Pundutin mo yung di ba may 3 dot sa video mo, may 3 dot doon, di ba may video, yung 3 dot. Madidelete mo yun. Ang lang. Ayan, misteryoso. Di alam ni Tox kung paano i-delete yung mga video niya. Paano? Ipipindot mo lang yun doon sa parang may yung 3 dot, di ba? Pag pinindot mo yung 3 dot sa video mo, makikita mo na eh. Tama ba ginawa ko? Oo, tamaan mo na Alice. Tama. Ma'am, ano po yung patamsak? Patamsak, Mary Jane, patamsak yung ganito Ipipindot mo lang yung ayun yung parang kamay na ganon. Yan yun. Ipindot mo lang yun. Di ko nga po makita. Naka-receive lang po ako ng notification ng di kita mo, mayroon ka ng Hi Lizel, hello. Good evening. Ayan, nakapasok ka din. Sabi ko sa inyo yung sinare ko doon sa FB na pipindutin nyo lang yun, tapos makakapasok na kayo dito. Tingnan mo, punta ka sa your videos, tapos punta ka sa video na di pwede, right area, may 3 dot symbol, delete mo. Mayroon nga. Makukuha mo yan, Tox, ikaw pa. May X lang po kayo dito sa comment section. Lalabas po yung tamsak. Ayun. Ayan. Mega shout out, Beans Boy. Good morning. Good evening pala. Good evening. Mega shout out po kay Beans Boy. Hello, Lizelle. Thank you sa pagpasok dito. Thank you. Ayan. Good evening sa iyo, Lizelle. Ayan, sana yung mga nandoon sa FB na pumapasok sa paglalive ko, pumasok lahat dito. Madali lang naman eh. Kaya lang yun eh, i-click lang na share and like ko na po. Thank you so much, Lizelle. Thank you. Si Lulu po,
Ako pa naman palaging naka-open ang mata. Kaya nga kagabi inano ko yung mga mga LS ko, chinek ko kasi baka may Ma'am Bless, tamsak dan. O, ayan, ipatamsak sa nakapin. Ayan po, may nakapin ako dyan. Patamsak naman po. Itamsak niyo yan, Lisel, at saka Ana, Rosemar, Mani Alice, and then yung lahat nanggaling sa kabila. Patamsak naman po ng nakapin. Okay. Kumbaga, yan, sili-sili. Yung nga ni, nakalaog mambaga. Oh, di ba nanalo ka mukhang pag ko? Tamsak na sa nakapin, Ma'am Bliss. Ayan. Nakaano na. Dami yung napanalo sa nung kayo mag-ina ang nanalo Ayan, pangkape baga. Kaya nga di pungal yan, manay, harani palan ang Pasko, wara pabiyan na. Harani na, maghanap ka. Sus, ikaw pa, makakuha ka dyan, sigurado yan. Magagaling kami. Ayan, tingnan mo. Namumroblema si Manoy, ni Alista. Mapasko na dahil pakibyanan. Wala papabiyanan. Mapasko na dahil pakibyanan. Madali lang ang Manoy. Take all the prizes. Ayan. Nagpa-games ako din kang pizza gis. Kasi pangako ko talaga yun sa mga sa mga followers ko sa FB. Ang daming nila Ang dami. Kahit paano, kahit kunti na masaya sila Hanapi daw dyan mahanap daw kita digdi. Bayay sa nata. Hiling-hiling ko lalo na sa mga katrabaho ko. Tadakul duman ang mga Kaya lang, sigurado habo ka kang kasi aram mo Manoy kadakulan di daragkoon. Daragkoon. Dakulon. Pero iyon lang, daragkoon ang mga hita. Ang mga hita, karamihan kang katrabaho ko, ang mga hita. Siguro mga tulong hita ako. Ang hita ko, siguro tulong hita ninda. Ayan po. Mga tulong hita ninda Manoy. Sus, grabe. Baadain niya kaya. Oy, baadain mo kaya nun Manoy. Bata, sabi mo kan sa rumal daw. Baday kaya nun. Yan na naman tayo. Baka di mo kayanin. Ay nako, baka manayan braso ka. Yun na nga. Bako man, kaya lang talaga okay lang yung braso, pero ang hita talaga, tulong hita ko. Iyo, may magayunong ko sa muya. Igwa sa muya, pa naman yun. Single talaga siya. Kaya lang, Jesus, kadakula kang hita. 3 hita ko, sigurado. Pero magayunong siya Ang ang braso niya okay Hindi napupunta na naman niya sa tilapia. Giant hita. Oo. Siya. Pero kagayon niya kagayon kan mukha. Pwede na yan kay Sir Dasilio. Pero mga mabait din Sako na yan. Taga Manaw Mambaga ako. Ayan, sabi niya di Monteverde, taga Manaw Mambaga ako.
Sabi sa iyo man eh, di pa yan, may mga ano pa, may mga si Rosemar at saka si Roslyn, di na naman makaunawa yan at saka si Ana, si Malo. Pinag-usapan. Ano eh, ang babait, may pero gusto mo itom? Dakulan itom. May itom. Dakulan itom. Mga mabuot sinda. Yun nga lang ang maitom. Mawara ka na sa kalendaryo din, Tik? Talaga? Mawara ka rin naman mawawara ka na din sa kalendaryo? Okay lang, An. Day ka pa nag-agom? Hanapi antok si Dintik, oh. Yung mga di Bicolano at Bicolana. Mag-32 na ako next year. 32 ka pa lang pala. Bata ka pa. Diyos ko po. Hindi ka pa ano. Okay lang yan. Bata ka pa. Ang aki ko, 30. Nag-agom ang anak ko. Nag-asawa anak ko, 32 eh. Jean Bilog ang Jean Bilog ang agom ko, patay. Parehas ka mo ni Onyok. Si Onyok, ay sa bagay si Onyok, may agom na yun eh. May mga aki na yun eh. Kaya lang, ang ano nun, ang Pasko nun, lapad. Lapad at 4 kantos. Masakit ang maitom. Masakit ang maitom. Bata maitom na ako. Malain baka mag-brand. Hindi lang yon. Pagka itom, maitom ka na. Ang luwas ka, ang agta. Ang resulta, agta. Patay ka. Itom plus itom. Saka, ang resulta, agta. Nag-agum ako 16. Panganay ko 23 na. Agta. Yuta. Pag itom ang maagom mo, itom ka na, maitom pa yung maagom mo, ang resulta ka, andi agta. Ay, nako po. Agta na talaga. Tapos yung maputi ang mata, tapos maitom yung buhok niya, ang buhok niya kururong, di ba? Kururong, tapos yung mata niya mapution, maitumon ang lawas, agta yun. Ay, haranin na sa red tide. Iyo. Mangyan pala. Mangyan pala. Botox, maaga pala napikot. Oo, maaga yan man yung nag-asawa. Kaya yung mga anak niya, tingnan mo, ang ano na ngayon. Ang ano na niya, ang mga anak niya, parang mga kapatid niya na lang. Diba? Ayan, welcome po sa ating 11 million viewers. Ayan, umabot yan kanina ng 16 million. Ayan. Mr. Umabot ng maaga po lumandi. Naman, iyan yun. Maagang lumandi si Tok, kaya kaya magkape nga ako. Maagang lumandi. Ayan, 12 million in the house. Panganay ko na engineer, 23 years old. Galing nga, engineer na siya ha. I'm very proud of you, Manoy. Galing ha. Takot po dati kasi magugunaw na po daw ang mundo, di pa nakakatikim. Lukot to dahil.
Ayan. Kaya minaaga, minadali. Kaya minadali ni Tox. Galing Manoy ah. Congrats ha, may engineer ka na. Sana all. Sana all. Si ano, si Onyok. Super proud ako kay Onyok. Ang ano ko, nung sinabi niya yung ano, sinabi niya yung mga achievement niya sa mga anak niya. Grabe, sobrang proud ako kay Onyok. Nung nasabi ni Onyok yung mga ano niya, mga achievement niya sa anak niya, super. Very, very. Onyok! Onyok, Onyok! I'm very, very proud of you. Very happy for you talaga. Pag makaswerte digdi, darahong ko pag bakasyon tapos iwalat ko sa Bicol. Sisay, ang aki mo. Aw, pag nagkaswerte, darahon mo ha, tapos iwawalat mo lang, anuan? Daian, bakuan na maray dintek. Kaipuhan makatikim ka, kaipuhan ang tikman mo, yung talagang sigurado mo na idadarahon mo na talaga. Nan i-star mo na. Yun. Manoy, di ba, sabi mo, tulo ang aki mo. So, ang matuang mo, engineer na. Ang saro ay ang duwa, ano. Itahi mo ako, Manoy, ay manay. Pag uli ko bakalon, pag uli ko, darahon ko ay ano, kasi ang gusto ko talaga lagyan ng ano eh, kurtina dito eh. Mga tagagatbo, magpatahi na kamo kay kurtina, barato lang. Gusto ko magayon ang style, so may ano, may ganyan-ganyan oh. Oh, di ba? Parang may ano. Anong gusto mong kurtina? O yun ang gusto ko. Para ano, medyo ano ba, susi ang dating. Galing naman ni, ang ano ko talaga, si Ma'am Bless, asan na si Ma'am Bless? Tinatanong ko si Ma'am Bless kung kailan ang mega ano niya eh, ang pag-ano niya, pag LS niya. Pag LS niya na may ano, na kagaya ng gagawin mo Manoy sa Domingo, pagkatapos mo, sino ang mag-ano? Si Ma'am Bless? Bukas po 1 p.m. Si Gigi Repulyo, ayan. Gigi Repulyo, anuhin kita. Ano kita dyan. Ayan, ano natin yan. Talks, yung asan na ano na eh, umalis na si Rosemar at saka si Ana. Hindi nila naunawaan kasi yung inano ko eh, sinasabi ko eh. Puro Bicol. Last premiere niya po, video ko ng 2 p.m. 1 p.m. kay Ma'am Bless bukas, ang premiere niya. 1 p.m. ay tulog pa, ako.
tulog siguro ako o kaya nasa trabaho pa ako. Pero pagka hindi pa ako, pag nasa trabaho ako ng mga hanggang 10, mapapanood ko yun kasi pagdating ko, makakapanood ako. Baka po nandyan lang po yung mga yan sa Gidli. Talks, madaling araw na po dyan. Madaling araw na po yan sa inyo. Ay, madaling araw nga. 1 p.m. Kung 1 p.m. ang ni Ma'am Bless, baka ako madaling araw nga dito. Na lang ako. Tama. Till 5 p.m. Oh, wow. Di yun. Ang galing Manoy, ang galing ng ni Bert Casio kagabi, no? Ang ng niya, yung premiere niya kagabi. Grabe, ang daming pumasok, no? Di man lang ako nanalo doon. Kahit man lang 200 na GCos. Na-premiere ko ng mga video na kasali po. Video ko ng 2 p.m. Ay, ganun. Mga premiere ko ng mga videos. Anong ginawa ni Ma'am Bless doon? Ginawang yung mga videos? Ano yun? Andito lang ako sa tabi, Ma'am. Ay, thank you, Ann. Ano yun na? Paano yun, talks? Anong ginawa ni Ma'am Bless? Kasi, kung siya, pero i-message ko na lang si Manoy. Pagka kumbaga mag-LS po siya. Bukas na pa lang po, magsabi na po kayo na magpapa-premiere po kayo. PM ko po. Ay, ganon. So, bali, ikaw ka din, magpapa-premiere ka. Okay. Ay, ganon. Okay. Ayan. Uy, nakaano na ako ah. Sabi ni Ma'am Bless, magsisend yun sa akin ng 1,000 ah. Wow. Yes. Magiging dalaga na ang aking Ano yun? Grand LS ko. Grand LS po yun. Okay. Yan po. Sana all nga di ba? Sabi niya, bibigyan niya ako 1K. Yes, sana all. Magkaka 3K na ako. Sana all. Umabot na ng Sana all. Diba?
Ayan. Ngayon mag-LS ka mag-LS ka ngayon Aruba. Mga anong oras? Mag-LS din po ngayon si Sir Aruba. Sir Aruba, 8 p.m. Ano ng oras ngayon? 7 pa lang eh. Dito lang ako nananahi ako habang nanonood. Sige. Oo. Oo, sa asa na andiyan si Ma'am Tisay? Oh, yan. Oh, pala. Kailan LS mo, Tisay? Mag-support ako sa'yo. Pagka nag-ano kayo, lahat kayo na mag-LS. Pagkagising pa ako o kaya wala akong at saka may ko, magsusupport ako. Magsusupport ako lagi. Aakyat ako para sa para sa suporta. Manoy! Manoy! Sinend ko ito sa agum ko. Hala, alam mo ba, sabi ng tawa ang agum niya. Alam mo ba, ang maluko din tong asawa ko eh. Maluko din talaga to, Manoy. Pagka-send ko na yun, di sabi ko, ayan tinignan ka ko yan, sinend yan ni Dasilio sa akin dahil buti na lang ka ako, nakita niya yan. Sinend niya, in-screenshot niya ka ako yan at ipinaano sa akin. Sabi ko, alam mo ba, Manoy, ang kalukuhan, sabi niya, ay wow, very good looking guy daw. Tapos sabi niya, maluko din. Sabi niya, buti na screenshot niya yan. Sabi ba naman? Sabi ko, ay oo, kasi buti ka mo yan dahil pinaalalahanan niya ako na i-delete yun kasi, Diyos ko mo, masasayang lang ang pinaghihirapan ko dito sa YouTube. Ako. Sabi niya, maluko talaga. Tapos sabi niya, abay, hindi ko yung kasalanan mo yan. Sabi ba naman niya sa akin, kasalanan mo yan na inilagay mo dyan yung computer mo, yung laptop mo dyan sa countertop. Tingnan mo, Manoy, kalukuhan talaga. Saro din na sabi niya, season yung nag-screenshot niyan. Sabi ko, si Dasilio. Buti sabi niya nakita niya yan. Tuminaram, sabi pa naman, Manoy, oh wow, what a good-looking guy. Sabi naman, kaluko. Kung hindi sabi ko yan nakita, di saka baka nasayang lang yung pinaghihirapan ko ngayon sa YouTube. Ayan, mega shoutout sa iyo, Ma'am Tisay Blazo TV. Ayan, mega shoutout po. Thank you po sa pagdalaw sa aking live. Thank you po. Mega shoutout po sa lahat. Di ko man masabi ang mga pangalan, but mega shoutout po. Mega love shoutout sa lahat. And thank you so much sa pagdalaw dito sa aking live po.
malaking tulong talaga. Malaking tulong yung pagbisita nyo at pagsilip. Malaking tulong po yun sa aking, masakit pati kung yung, kaya sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Diyos ko po, sa kapa ko, kung buti na lang ka ako, may bit-bit ka pang bit-bit daw niya yung bit-bit daw niya yung niya, kasi talagang isusuot daw talaga pala niya. Kinuha pala niya doon sa kabilang kwarto yung bit-bit niya. Buti ka mo nagkatako. Yun ang live ni Sir Aruba. Nakaano ka ba? Nag-umpisa na ba siya? Akala ko ba 8 o'clock? Oh, yan tama. May na nga siya. Papasukin mo minsan sa LS ko, biruin. Oo, pag nandito, ay tama, dito yun sa sa Sabado, ay sa Linggo pag pag premiere mo, pag may mo, papasok kami. Tingnan mo. Ano full name niya sa YT? Di ko alam. Iyon na yun, Aruba. Yun na yan ang niya. Yan ang YT niya. Nagagamitin niya sa pag niya. Ayan, Mr. Aruba. Baka hindi mo na i-type mo. Mag-live na ba yun? Mag-live na ba yun, Manoy, si Aruba? Suportahan natin. Mr. Yuso. Asa na yung niya? Ano yung name? Anong name ni Aruba? Search ko po. Wala nalabas. Aruba Noli TV. Ayun Aruba Noli TV. Baka mali naman yung mo kaya hindi lumabas. Ayun, Aruba Noli TV. Suportahan natin. Ayun, naka 1 hour na rin naman ako eh. Mag-support tayo kay Support tayo kay Aruba. Kay Aruba TV. Aruba Noli TV. Tingnan ko nga. Aruba Noli TV. Nakita mo, Tox? Aruba. Wala pa, Manoy, hindi pa siya live. Hindi pa naka-live eh. Sabi magla-live siya. Wala pa, hindi pa hindi pa siya hindi pa nagla-live. Hala, ang laki na pala ng ni Aruba, 17.1K na siya, ha? Ang galing, Hindi pa naka-live. Di pa pala siya, hindi pa pala eh. Ayan. Si Beans Boy. Beans Boy, di ba nag-live na si Aruba Noli TV. Wala pa pala eh. Hindi pa. Yes, ma'am, bless.
Ma'am Bless, add mo ako sa FB. Nakita mo yung FB ko? Teka, may FB ka ba, Ma'am Bless? No, ano ko. My loves Vince Boy. Ayan. Oo, na message nakita mong Bicolana. Tingkiling ako nga. Teka. Aba ka napunta sa ano? Wala, ma'am. Hindi ko na ano. Wala. Wala akong nakita. Anong ano mo? Ako, baka ako ang maano. Nasa spam mo ko na, ma'am. Tingnan ko sa spam. Saan yun? Spam. Teka. Wala eh. Doon ka ba, ma'am, sa ano? Sa Erlinda Cherry? Spam? Tingnan ko nga. Bless. Okay. Tingnan ko. Okay. Ano yan? Ayan, Onyok. Mega shout out sa'yo, Onyok. Bless. Okay. Okay. Tingnan ko nga ito. Ayan, hindi ko siguro na ano. Ayan, nakita ko na, ma'am. Okay, nakita ko na. Magandang tanong is, sino ba to? Sino? Okay, nakita ko na. Ito yun, Manoy, no? Ay, ito yun, Ma'am Bless, no? Yan, yung picture mo. Ay, ito na, nakita ko na, ma'am. Nakita ko na. Nakita ko na. Mega shout out sa iyo mo, Onyok. Mega shout out. At saka si Tisay Blaso TV, mega shout out sa inyo. At saka Ma'am Bless, mega shout out. Ini Manoy. Yan, nakita ko na. Ayan, nakita ko na, Ma'am Bless. Nag-message ako sa iyo. Ayan. Ayan, welcome po. Thank you po sa ating 8 million viewers. Thank you po. 8 million in the house.
Oh, ayan, Loiski. Asa na si Loiski? Onyok, yung Loiski, ba sa'yo pa din yun? O magkaiba kayo ni Onyok at saka ni Loiski? Baka nag-live na si, baka nag-LS na si si Aruba. Kung nakita eh. Hello, mega shout out Loiski. Mega love, shout out Loiski. December 24. December 24. Ayan. Buhay pa. Day ka pa no nahiling ka, kasudma. Si Unyok andyan, oh. Anuan, si Unyok o magkasaro lang? Bako po Sinoy Onyok. Gwapo ako Gwapo kaki. Bako Sinoy Onyok. Gwapo ako makanuson. Tsaka. Tsaka pala. Ayan, tsaka pala, tsaka. Sarong karigos lang siguro. mas gwapo sa imo kay sarong karigos. Hala, nag-live na si Aruba Nuli. Magsuporta kita. Magsuporta kita. Hilingon ko daw kung nagpuon na siya. Nagpuon na ba, Loiski? Si Pumasok na yata si Tox. Ayun, na nga. Nag-umpisa na siya. Nag-umpisa na. Sabi kay Kapsat, ano ba bigilangina net? Sabi ni Bro Ricky. Okay, Kapsat. Okay, Kapsat. Noted. Sige, Kapsat, maraming Hala, ang galing naman ito ni Aruba.
Luis K, paano yan na? Ay, Manoy, ano siya, yung may nakaakyat sa kanya. Si Kapsat Ricky, Yun ang gusto kong gawin, yung may nakakaakyat. 1,000 na siya eh. Oo nga. Iputan yata eh. Ang galing! Ayan ang gusto ko, Chokes, na gagawin. Pag halimbawa, na-monetize na ako, gagawin ko yan, yung sa StreamYard. Yan yung may ayodon ka ba kay Brother Didi? Bibigyan kita ng 100 ha. Tapos ito nyo. Ayan. Bigyan ko dito niyo. Nakasalang ba sa'yo? May upcoming pa. Oh. Sabi ko, may gawag siya ka. Sabi ni Ate Mel. Ayan. May gawag siya ka. May gawag siya ka. Sabi ni Ate Mel. Alam ko kung sino tambungal, ako pala yun. Alam ko na, pag bagong pasok ko, tinatanong ni. Nahon, matagal di inaayudahan. Oy, onyok, dinigitan ka. Ay, ang galing naman. Gusto ko yun, yung ganyan. Kanat. Ito yung Kaya, ayan, punta tayo kay Aruba. yung dance challenge mo. Ayan, maawa ka na rin siya. Sabi ni Ma'am Aris. Yan talaga yung ano, yung nagpapatunay na. Alis na, mama, bibigyan kita uli. Kaya Noli. Yan na nagpapatunay na talagang katawan ko lang yung hinabol ni Hayate. Kasi hindi niya, hindi niya talaga ako minahal. Talagang katawan lang yung habol niya sa Yan lang bang inawal sa'yo? Wow, galing ah. Congrats. lahat. Congrats. Nabiit lang ako bitong. Patay ka sa akin. Sino umakyat doon? Sino umakyat doon? Thank you naman. Ano ba nun? Hindi ko nga mahanap kung saan makakabili. At kung ikot ko na yung ali ko na yan, hindi pa rin eh. Alibaba ka na. Ang dami din sa Alibaba. Ma'am Bicolana and Texas, bigyan love shout out. Ayudahan ulit kita, Ma'am Bicolana, okay? Don't worry. Sislin Mar, bigyan love shout out. Sislin Mar. Hindi pa guys, tapos na ba kayo kay Mayet? Ano yun? Di ba ba mo? Oh, yan. Inano niya. Ikaw na. Binigyan ako niya ng 200. Binigyan ako niya, no? Just maray na banggit po sa iyo mo manay Bicolana in Texas. Oh, taga, mana yan, Binong, kausapin mo ng Bicol. Paintindihan tayo. Sinabihan ko Bago na kayo maray na banggit mo sa iyo mo manay Bicolana in Texas. Palupad na po. Ayan. Nakasalang daw si Tox kay Lalabs Bless. Ano na lang sa'yo? Sabi niya, hindi. Ayan. Salak ko Sabi na. ni Aidan TV Ayan, Jason. Ayan. Cancel. Jason, pasok ka doon kay Pasok ka doon kay Aruba. Kay Aruba TV. Noli TV. Andoon lahat. Nagpasukan doon kay Aruba. Panay ang miswa. Kaya nga mega shout out. Jason, pumasok ka doon kay kay Aruba TV. Aruba Noli TV. TLA, makipagpaano ulit yung bahay. Oy, gamay, may galaw chat out. Ganda ng TV Isa mo. pa. Ayan, pakitam sa kuman kay Ma'am Aris. Patam sa kuman kay Maloy. Sa nakapin guys, uy, daming alligator dyan Oo, mag-ano ka doon kasi tapos mag-ano ka na anuhan ka, maayudahan ka. Sa alligator na yun. Sino? Si Ma'am Aris, tignan mo yung pinakain niya kay yung alligator. Pinakain niya ng oo. Ano ba yun? Sayang lang yun. Aruba, Jason, Aruba Noli TV. Aruba Noli TV. Umaga kasi nung nag-alas si Kuya Noli, busy ako dyan. Yahoo! Sabi ni Sis Les. Kanta ka na, Bito? Sige na, Bakit Bito. ka nagmamadali? Huwag kang dyan. Sige na. Pag may nagtalipad mo, pagka
down, Sir Daddy June. Kung hindi ka kumanta, patay ka sa akin. Yan, palipad ka dali. Kakanta ako. Kanina. Yan na, bagal. Huwag kang ano. At Bisig-bisig pala si, kung ngayon, bisig-bisig pala si Brother Punyok. Manoy. Ano? Di man. Ay, ganun ba? Hindi pwede? Oo, sige. Sige. Oo, mayong boses kasi inano ko nag-ano ako dumang kay ano nagbisita. Nagbisita ako dumang kay ano kay Aruba. Binisita ko. Pag nag-stream yun katabi. Ayun, oo, maganda Manoy, no? May nakakaakyat. Ang ganda. Yun ang gagawin mo pag ano mo? Pag GLS mo? Ilang tao ang nakakaakyat? Yun ang maganda, may ano, nakakaakyat. Andun si Ma'am Bless? Siya yung nagsasalita? Si Idol Didi, kailan po pwede magpaayuda? Oh, yan. Makinig ka dyan, Talks. Kasi ano yan, mga eksperto yan. Tayo, nangangapapay. Ayan, iguana boses. Iguana mano, ay iguana dente, kinag-ang ko na. Nag-ano lang ako naghiling ako duman sa ano ni Aruba. Ang galing, no? Yun ang maganda, yung may nakakaakyat. Ay, galing, no? Ang galing naman.
Yun ang maganda Manoy kasi pwede ka mag-ano, 'di ba, magkantahan tapos mag-ano, galing. 6 na tao. Maganyan kapag Grand LS mo. Galing ah. Tapos bibigyan mo bawat isa na makaakyat, no? Galing. Nag-cancel daw kay Bro Aruba Nolit TV, bro. Expert talaga yan si Manadidi. Sabi, kasubag palipad daw. Di ko nahiling si USD. Di ko makita Manoy. Opo, sabihin ko na lang po. Bukas na lang po. Mhm. Ayun. Ganun pala yun. Ayan. Ano? Kailangan, subali ano pala, hindi ako makakapag ano baba ng, hindi kagaya nung ano, hindi ako makakapagbaba ng ano doon kasi live ako, di ba? Sabi mo Manoy. Daw mahiling ano? Daw mahiling kwarta din, di ba? Kamayo patada ipam muna. Sa aga mag-stream yard ako. Sige nga, oo, para mahiling ta. Kagayon Manoy, ganyan na lang paggibuhon mo. Magayon ng paghilingon. Kasi ano ang galing naman. Galing. Mga muni lang ba Manoy pwede magpalipad? Mga muni lang, di ano, dintik, pwede ka magpalipad ha. Pwede kita magpalipad ano, pero yung sila ang kasi mga muni na sila, makakapagpalipad sinda sa tuya ki banana o kaya ki ano, hindi may Noy, kahit wala ka channel, pwede ka magpalipad. Oo, pwede ka magpalipad. Pwede. Ayun, bukas. Dintik, bukas. Palipad ka pula. Dami talaga dapat aralin dito. O nga, dapat nga. Kaya nga dintik Masarap, nagpapasalamat nga ako dahil may lahat na natuturuan tayo nalalaman natin. Mga dapat malaman. Pula para saan yun, ma'am? Ano yung pula? Ma'am Bless, pula para saan po yung pula? Ano yung pula? Palipad ka pula, ayudahan kita. Wangki. Ano yung palipad pula? Ano yung palipad pula Manoy?
Ay, Ma'am Bless, ano yun? Turuan niyo ko niyan kung paano. Oo nga, ako din eh. Ano yung pala? Manoy, ano yung pula? Palipad pula, ano yun? ₱50 po siguro. Pula, anong pula? Pula nga, ipalipad mo. Ayun. Ayun, 1K, sarap niyan. Ano yung ano? Anong palipad pula? Pula color yun ang highest super chat. Parehas tayo manay di marunong. Pula ha. Miss. Ganun. Yan, mag-ano ka, mag-adal ka kaandentik, tama parehas kita da itatao. Parehas manay di marunong. Manoy, turuan mo kung paano yan. To. Ano yung pula? Tingnan ko nga kay Manoy. Ayan, thank you po. Mega shout out po kay mega shout out po kay Danny Joyski. Danny Joyski. Ayan. Diba yung pinalipad mo manay orange, may kulay pula? Ah, iyo. Okay. Aram ko na. Ay, ganun pala yun. Ganun pala yun. Pula. Tamsak manay. Thank you po. Tamsak, ma'am. Thank you, Danny Joyce mega shout out po. Tamsak manay. Weng, kumusta ang buhay? Nagdumang ka kay Aruba? Nagdalaw ka man duman? May ano siya eh.
Alam ko na po, pula profile picture. Alam ko na pula profile picture ko. Bako nga din, Tek. Bako. Sa GLS ko tabi manay pag nakapalipad. Pag manay pag nagpalipad kulay pula, buwan-buwan, may 1K banana sa akin. Bulan-bulan ha. Hayashi. Leon Vlogs. Hello! Thank you po sa pagdalaw po. Mega shout out po kay Hayati Leon Vlog. Ayan. Mega shout out po. Ayan, si Hayati. Boss TV. Mega shout out po, Boss TV. At sino to? Ayan. Mega shout out. Yan, si Teletek, andito na siya. Welcome po. Si Mabel, ayan. Mega shout out po sa lahat. Mega shout out po. Mega shout out po. Mega shout out po kay Sidang's Vlog. Sidang's Vlog, ayan. Thank you po. Mega shout out po. Si Aris. Mega shout out po kay Aris G. Pinay. Ayan. Mega shout out po sa inyong lahat. Ayan, thank you sa pagpasok. Thank you po sa pagpasok sa LS ko. Thank you. Ayan, Joe Maps TV. Ayan, mega shout out po, Joe Maps TV. Lorena. Mega shout out po kay Ma'am Lorena. Mega shout out sa inyo. Ayan. Sugod from Aruba. Ayan, welcome in the house. 11 million. Ayan. Mega shout out po. Minda Eat Vlog. Ayan. Mega shout out po, Ma'am Minda. Ma'am Minda Eat Vlog. Mega shout out po. Mega shout out po.
pala ako. Salamat, Miss Lorena. Ay, nakamute pala. Di ko na napansin. Ayan, patamsak naman daw po sa nakapin. Tamsak, my friend Claudio. How are you? Long time no see. Ayan. Dasilio, ayan. Thank you so much. Thank you po. Mega shout out po kay Ma'am Lorena. At kay Mr. Claudio John Perry. Mega shout out to you. Mega shout out Mr. Claudio John Perry. Ayan. Claudio John Perry, please visit my live stream tomorrow. Philippine time. I gave you 100 banana. Oh, ayan. Mr. Claudio John Perry. Sobrang salamat po, ma'am, watching from Tigang, Saudi. Sobrang salamat po. Uy, thank you so much din, Miss Lorena. Thank you din po sa pagbisita sa sa live ko. Lorena dan dikit po, ma'am. Ayan, padikit na lang po. Dikit-dikit na lang po kay Ma'am Lorena. Ayan. 8 million in the house. 100. Dasilio Didi official. Okay, my friend. Ayan. Taga sainan Manoy? Taga sainan si Si taga sain siya. Beans, banana. Beans boy, banana. Si Beans boy, ayan. Brother Claudio John Perry, where you from? Oh, ayan. Claudio John Perry, hello my friend. Yan ang tanong. Mr. Claudio John Perry, where you from? In Canada. Oh, I see. Canada. Hello. What time is it in Canada? So I think good morning also, no? Good morning to all in Canada pala. Good morning to all Filipinos in Canada. Ngunit napasok ka sa LS ko, ayudahan kita 100 balana. O yan, sabi niya, the Siludidi it's 8 a.m. Oh, I see. Okay. So here in 7 o'clock here, my time. What time do you go live? Ayan, Dasilio, anong oras ka daw Sir God, I did it done with love. Naglalabasan na ang mga English nyo, ha? Naglabasa na ang mga English. 5 a.m. morning time. Hindi ako makaano eh.
Wow, galing naman ni ni ah, ang laki na ng din ni Aruba ha, 17.1K kay Aruba. Madam, yan po. Yan po, Premier yang kay Sir Aruba. Oo nga daw eh. Yung kagabi kay kay sino ba yung kagabi? Kay Bert Casio, yun yung Grand, yung GLS kagabi. Ako doon, nakapasok ako doon ha. Ang ganda ng niya, yung GLS niya kagabi. Dami talagang tao. Umabot yung GLS niya kagabi ng 100 plus. 100 plus na tao. Madam. Oo. Ano nga yun, Tox? Yung umabot siya ng 100 plus kagabi sa Grand. Kaya kayo sa Grand LS ni Manoy sa Linggo. Ano na ngayon? Huwebes na. Ay, ano na ngayon dito? Huwebes na ngayon. Huwebes na ngayon dito. Huwebes ng umaga. So, Madam. Huwebes na ng umaga. Oo. Oo, yan. Alam mo na pala eh, may mga kulay eh. Kailan yung Grand baka makachamba ako sa palaro? Sa misteryoso, ayan kay Didi, sa 5 p.m. daw. 5 p.m. sa Philippine time, 5 p.m. tamaan kita, sugudon tatanganing kita. Baka lamang swertihin. Ayan, thumbs up sa nakapin. Oo. Anong pizza? Sa Domingo, sa Linggo nga, sa Domingo. Unining Domingo na ini. Ngunyan Huwebes ngunyan. 14, Biyernes 15, Sabado 16, 17. 17 na Domingo. Pizza 17. Dahil mo ang trabaho mo. Pagka may lang, may pagkakataon, ipuhan, importante ang trabaho. Importante pa din ang trabaho, bako ang YT. Ang YT, lang natin to. Kaipuhan talang ang YT naan. Importante pa lang mas importante ang ang trabaho. Mayroong laog sa Sunday. Ay, may laog ka pati sa Domingo. Iguman ako.
Sana nga magkataon na ano, tama-tama, banggian na Sabado na ano, Sabadong madaling araw. Oh, sakto yan, may ano ka. O mayong laog ka pala tamang-tama, sakto yan, may ano ka, makakaano ka. Maka-attend ka. Mag-stream yard si Manoy. Sa totoo lang, sa YT, ang hanapin niyo yung tunay na kaibigan. Kasi yung iba, pag may palaro ka lang puntahan. Totoo yan. Totoo yan, Manoy. Parehas din ang sa FB. Parehas din yan, Manoy, sa FB. Parehas lang ang Manoy sa FB. Kaya sa akin, kung ayaw sa akin, wala ang paki. Ayun. Okay, Mr. Claudio, Bikini Man. If you understand Tagalog, Bikini Man. Mr. Claudio Perry, John Perry, Bikini Man. If you understand the Tagalog, Bikini Man. You know Bikini Man? Maliit pa lang pala ang ano nito eh. Maliit pa lang pala ang ano ni... you don't understand Bikini Man? Meaning, banana. Hindi pala. Napainom tuloy ako ng ano? Napainom tuloy ako ng vitamin doon sa sinabi ni Manoy. Wala daw yung pakialam. Kung ayaw sa akin, walang pakialam. Napainom ako ng vitamin doon. Pag may bumanat ako, wala na pakialam kung lumayo. No, I'm not giving because I'm still I'm just starting to build my house.
Ayan. You should go to Dasilio Didi official grand live stream, so you can get I mean you can receive lots of supports, you know, from other bloggers, not just from Didi, but from other bloggers too. But don't worry, once my house become big, I'll give you some, of course. I'll support you too. Five p.m. Philippine time, ibig sabihin sa kanya, ano yan, mga ano siguro, mga 5 o'clock yan sa kanya. 5 o'clock siguro. Ano? Canadian, madam. Kaya nga, iba ang oras niya kaysa sa akin eh. Iba oras niya talks kaysa sa akin eh. Tama ka dyan, Manoy. Tingnan mo. Tama ka dyan sa pagsasabi mo na parehas dindig di sa ano eh. Parehas dindigdikan sa ano FB. Kapag ka may ano ka, nagsuguran. Pagdai ka na, goodbye ka na. Ah, 5 a.m. your time. What is my time? I think you, Mr. Claudium, I think you are ahead from me. Oh, like this time it's only 7:13 in my time is 7:13 in the morning. So if your time there is 8 o'clock, so you are ahead from me for an hour, right? So in Philippines right now, it will be 9:11 in the evening in Philippines right now. So if Mr. Didi will do the grand live streaming on Sunday 5 p.m. in Philippine time, that would be like 4 a.m. in my time. So it can be for you will be 3 a.m. for you.
But you can wake up early. Ayan, Tisay Blazo sa FB, itik yan. Alin yun? Alin yun, Tox, ang itik? Walang itik sa ano, dito wala, may ano sila dito pero hindi ano, mabait yun, mabait yun, hindi ano. Yung sa FB natin, hindi ano eh. Grabe, nakakatakot. Yung ano doon sa FB, yung mga ano, ayan, ayan Tox, kilala ka na nila oh. Yehey, naka 2 hours na rin ako. Yehey. 2 hours na din. Saan kaya yung schedule ko na? Ay, nawala ako. Ayan. Angel daw eh. Ano yun na angel misteryoso. Sino yun na ano? Ayan, misteryoso. Marami na tayong alam ngayon, ha? Ano, parehas kita nangangapa pa dito. Kaya, nag-ano talaga, may ano, na kahit papano, at saka si Dentek, kahit papano, may nalalaman tayo ngayon na, no, marami tayong naaaraman, paranas na lukotoy talaga. O yan na. 'Di ba yung ano, yung makita natin yung ano, 'di ba? Tapos sa mga susunod, pagka naano ka na, magla-live ka na din. Buti ka, magaling ka maggagawa ng kung ano-ano sa ano. Ang gusto ko Toks yung ano, 'di ba yung 'di ba pag nag-ano ako, ang nakalagay lang diyan sa ano ko, sa YT ko, yung picture ko.
gusto ko yung 'di ba yung wall kagaya nila ano na may nakikitang magandang view, yung magandang ano, yung ano bang tawag dun sabi ni Manoy ano, kag-aning ano, ano bang tawag? Ano yan? What is that? Ano yan? Misteryoso. Misteryoso. Thank you. Wala akong laptop. Ay, sa laptop yun ginagawa? Anong bang tawag dun? Akala ko nagagawa din yun sa cellphone at saka sa ano? Sa, anong bang tawag dito? Anong tawag dun? Anuhin ko nga ang anak ko. Gawaan niya ako eh. Gawaan niya ako ng ganun. Yung, ano sa video, yung kasi magaling anak ko dyan sa mga ganyan eh. Paggawa nga ako sa anak ko. Yung, ang tawag dito, di ba pagka nagpaso, ay pag nagbukas ka ng ano, may ano, parang movie, pag umuwi po anak ko, yung ano, yung parang host can't hear you. It's okay, Mr. Claudio. It's okay. I can, yeah. Ano, yung ano ba yung tawag dito? Ano ang tawag doon? Naririnig mo ba ako, Tok? Sabi ni Claudio, hindi daw niya ako marinig. Naririnig niyo po ako? Yung ano bang tawag dito? Ayan, nakadalawang oras na ako. Mag-ano na ako dito. Salamat sa inyong pag-ano. Pero mag-ano lang ako, may kukunin, mag-ano lang ako, maglilinis lang ako. Iwanan ko muna kayo, ha? Iwanan ko muna kayo, mag-ano ako. Maglilinis.
in San Antonio? So what time you get there last night? Really? Wow. Huh? Maybe I'm so really. I don't even receive call from you. Jesus, I thought you didn't you talking to me. You know, no. And I am talking to you? Yeah, but you still on driving. You still driving on when you talk to me. Are you, are you serious? I never had called 10 o'clock. Maybe I'm so really tired. I'm already sleeping. That's why I don't remember anymore. That's not right. I don't remember anymore. No. No, I'm looking for the time that you call me. I don't even receive it. Really? God, I think because I was, because I was in bed 9 o'clock, something like that. And I'm so just watching some videos and then I fall asleep. That's my baby, I don't remember anymore. Mm. So what were you doing, Mom? Mm. And then you still stay there tonight? Mm. 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 What happened? Mm. You know what? Mm. 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 So what happened to that? Ah, so that's good. They accepted it. Huh? Mm. Mm. You will what? You will what? Ah, so you mean you're gonna lose that job in PCS? No. Mm. Mm. Okay. So what they gonna do with it? So, um, mm. Mm. Mm.
what we gonna do with it? Hmm. I know, but I mean, when you think when you think that ACS will be, what you gonna do with it? Or what? So you wanna keep going on for that? Mhm. Yeah, moving is cost a lot. So it will not. Mhm. So what? Mhm. For what? What you gonna do? Mhm. 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 Yeah, we'll see. What happens. So what? Well, if you don't, I mean, if that is if that is the way that you want to do it, in ACS, because in my opinion, you're having that salary, but you're still people going up there and you staying in the home. That's gas. Imagine that. Plus your meal, your, oh my God. But anyway, the only thing that costs you is your hotel, but because the gas they pay for it, right? So the only thing is you pay is the hotel, which is really, but if it is every month, if every week you will stay in the hotel, that's too much. So, you cannot do it. So, well, huh? The what? Like, you see that, in 13, if you doing that for, continuously, even you are standby, you still, if you got the car was, you have something, but it is, you know, I know it's straightforward, but if you have something that, aside from that, you have something to do, it will be better, So that is, what the class for, when you gonna meet, with this deal, oh, ano? Deal, deal. Mm. If you gonna meet, I thought you were meeting deal this week. Oh, yeah. So you meet here? Oh, yeah. Mm. Is that, do you think they will not, notice the car that you are driving? Huh? The what? Yeah, I know what I mean is, they think they will still will never notice the car that you're driving. That is what the ACS. Hmm?
Just afraid to ask the what. Yes, ask him. Mm. Mm. Who is John? Oh, John? Well, different. You are different from John. So, tell him. Just tell him. Maybe he will do it. Because we tell him that we need to get it done. He will be able to do that for you. Huh? You will not afraid for that. He likes working with. Hmm. Oh, yes, that's right. You should go on with it. Oh my God. You should help people work there. Tell him, go ahead. Tell him, because you need to do it. Because you really need to get something that is different. You need to do that. Because we did it for John, but Don is totally after so it's too hard to break. Other people don't know. Yeah, so okay, so then 150. Mhm. This will be extremely good. Probably, probably. Yeah. It's hard. If you are doing that, if you're not happy doing it, at least if you can work with Brian, and then you will do the interview, that would be good. You know? Huh? It's still Brian. Maybe we will do that because this is really okay, you wanna go for cleaning the house? Because I'll be working after. Okay, love you. Bye-bye.
Ay, short video lang pala to.
nauna pa sa akin sa driver's seat. Siya daw ang magdadrive na yun. Nalaglag yun. Nalaglag. That's where I have Ayan po, nauna pa yan sa akin. Siya daw ang magdadrive sa akin papuntang Austin. Ayan. You wanna drive with me? Yes daw, yes. Okay, babu. Ayan na. Let's go. Ayan po, nauna pa yan sa akin. Siya daw ang magdadrive. Ayan po, nauna pa yan sa akin. Ayan. Nauna pa siya, mga inday, na umupo sa driver's seat.
Siya daw ang magdadrive sa akin. Ayan. Kita niyo yan? Ayan. Nauna pa siya. Ayan. Nauna pa siya, mga inday na umupo sa So, ayan, hello. Ayan, ito yung sinusukat namin ng tawag ko. 1, 2, 3, 4, 5. Mga tawag ko, 1, 2, 3, 4, 5, at doon pa sa kabila. Front end niya yan, for forward. Tinutulungan ko siya magsukat. Nagagalit kasi ayaw niya yung nagtrabaho kami tapos nagdaan ako ng cellphone. Nagdamit ako ng cellphone. Kaya ayan, nagdaan siya. Kung naman, siyempre, susukat ka naman. Nagsusukat ka naman, tapos nagsasayaw ako. Kaya nagagalit siya. Sabi niya, pupunta ka na lang doon sa sasakyan. Hindi kita.
May pasok ka? Wala po, boss. May pasok ka, boy? Yes, ma. Oh, kala ko may ano. Sabi ko, lagyan ko ng 55K ulit yung bangko ni Lighty. Akala ko ba ako po? Sampalan, kita, puro ka na lang dyan yung sa bata ang mas importante. Sa trabaho. Ay, lalagyan ko yung para may para kahit pa paano, 110 na, di ba? Oh, paano yung Yung, yung pamasto ko? Hindi ka pa nakontento niya sa ngipin mo 120? Pamasko, ang ganda na ng ngipin mo, oh. Diba? Yan, makakangiti ka na with confidence. Confident ka na ngayon sa pagngiti mo. No need to be shy. Oo, di ba? Ang ganda. Kaya lang, iingatan mo lang yan na mayroon pa rin akong TMJ, nakakainis. Parang yung, di ba, may namamati akong naglalagato. Sa ko? Parang, ako talaga, uuwi ako dahil magpapaano ko dyan sa TMJ ko. Dahil hindi maano-ano dito ang ko eh. Babalik na naman nga ako sa doktor eh, dahil naglalagatok. May narinig akong lumalagatok sa pangako eh. Minsan umaano ko eh. Kaya kailangan talagang babalik yun si Mike sa, tatawagan ko nga si Mike para maka-schedule ako sa day off ko eh. Yung sa candy ni Lighty, ipapadala ko yun sa'yo. Pero yung para may kasabay na yung pambayad diyan sa sa bahay. Tapos pa yung pambili ko ng damit or anything. Sampalin ito dyan. Bibilang ko lang damit si Lighty. Ay, huwag mo naman kapitalin si Lighty. Ikaw, Didiso na, mo. Puro ka na lang. Wala naman akong bili-biling pa sa sarili ko. Ano ba kapitalin ko sa kanya? Alam mo naman, lahat ng binibili ko sa kanya. Wala naman ito sa akin. Kumusta ang skapa mo? Ayun, nandun sa, bahay. Ano na ang sitwasyon? Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Ganun pa rin siya. Naglalagnat pa rin? Oo, may ano pa yun eh. May infection pa yun, boy. May sugat pa yun eh. Infection yun. Wala naman, okay na siya nung naraan. Okay na nangyayari sa kanya siguro pag matigas yung hindi kaya nung niya, nababatak yung Pag matigas yung tae, anong nangyayari? Nababatak yung niya, yung colostomy niya nababatak. Yan. Baka sumasakit. Doon lang naman siya nilalagyan pag sumasakit yung ganun eh. Mahirap yan. Alam mo, boy, hindi yan si papa mo, sa totoo lang. Ang sitwasyon niya, hindi magtatagal yan, boy, sa totoo lang. Wala, tatanggapin lang natin eh. Oo, kailangan talaga tanggapin eh. Nandyan siya sa sitwasyon. Alam mo ang nangyari yan? Pinabayaan niya yan. Ang nangyari yan, dapat sana, nung nararamdaman pa lang niya na
Dapat kasi boy, alam mo ba, nung dapat, pinabayaan kasi yan ni ama mo eh. Kumbaga noon ko sana, nung nararamdaman niya na medyo sumasakit ang tiyan niya, nagpakonsulta na yan. Yun nga nangyari. Oo, kasi ang nangyari yan, alam mo, ang colonoscopy, kailangan talaga dyan, 46 pa lang, 46 to 45, nag-umpisa na magpa-colonoscopy. Dahil makikita dyan eh, ang nangyari dyan, may polyps yan na, sumabog. Kaya nagkaroon siya ng ganun. Hindi niya inasikaso. Kaya ang nangyari dyan. Kaya ano, sigurado po ang sobra ng payat, no? Sobrang payat na talaga. Tingnan mo. Nagpunta ka ba doon? Oo, nagpunta ako doon. Kailan? Nagpunta ako lang doon, malapit kami. Kailan ka nagpunta doon? Ako nagpaayos ako ng ipin. Ano ang nangyayari? Umaano ka? Sino ang ano ang nangyayari doon? Naaano yung mga gamot niya? Dati pa na yung nag-discuss sa kanya. Ako na doon. Binibili ko lang yung colonoscopy pa. Oo. Grabe, no? Dapat talaga dyan. Grabe na ang payat niyan. Alam mo ang mangyayari dyan. Hindi talaga tatanggal yan si Papa mo. Kasi ang nangyari dyan, kung ano na yan eh, tama yung mga doktor na cancer yan, stage 4. Cancer Mga yan. tumagal pa. Ha? Mga tumagal pa. Sana nga. Yun nga. Pero kung sige ganyan, may infection yan, hindi yan ano. Kaya lang, dapat yan, ituloy-tuloy lang yung ano. Hindi ba nag-inom ng mga MX3 na yan? Kasi ang MX3, nakakatunaw ng mga bukol yan. Yung cancer ba? Ang King Serban, sa totoo lang, ayan na MX3, nagtumutunaw ng mga bukol yan. May nakabuli ito. Ano? Hindi ko marinig boses mo. Sobrahan na uminom-inom ng mga ganyan. Na ano? Sobrahan mo yung pag-inom ng gano'n, hindi ko pwede. Isa lang ang pwede. Kaya nga eh. Grabe ang nangyari kay ama mo. Hindi niya pinabayaan niya yan eh. Lalo na, ang nangyari dyan, alam mo kung bakit. Di ba minsan noon nagsusugal yan, namamagdamagan, hindi kumakain, yan yun. Ang nangyari dyan. Kasi may isa akong nakilala dito sa Facebook na may mag-undergo siya ng kidney transplant. Alam mo ang nangyari sa kanya, sinabi niya sa akin, ba't nagaganyan ka? Pipiling ko, may nangingilo to. May nilo pa rin? Ngayon lang, kanina lang umatake. Kasi uminom ako malabig. Dapat inaano mo yan sa dentist. Kung bakit nanginilo pa rin. Kasi yan eh, i-check yan eh. Baka may Kasi kung yung gums mo, di ba halimbawa ginawa yan na maga, tapos inilagay niya medyo maga pa yan, magkakaroon niya ng gap na konti kung medyo gano'n. Pagka nag-heal na, magkakaroon ng gap yan eh. Ganon ang nangyari sa akin, kaya nagkaroon ako ng TMJ. Ang ko ngayon, kaya lagi, minsan naglalagatok yung dito ko eh, kaya naiinis ako eh. Masakit kaya. Kaya gusto kong umuwi para maiayos eh. Kasi dito, hindi ang lang dito, kapag hindi balance yung ngipin mo eh, yun daw ang cause ng pagiging na rin, dinag-denied na eh. Mayroon pa rin konti na pagka kumagat ako dito sa kabila, ito nung nagtatats kaagad eh. Kaya babalik na naman ako eh, para maayos nila yun. Nahirapan ako minsan, hindi ko maano eh. Kasi yung sa dulo, pinakadulo nagtatats sa isa't isa ng todo eh. Diba? Ang hirap kaya. Ngayon talaga. Tapos ito na ako may tumutunog dito eh. Na parang lumalaga to. Ganun lang yan dito. Kaya nga eh. Kaya dapat dahil talaga makauwi ako eh. Ko ito dyan eh. Para makita nila kung ano talaga at saka makikita naman nila yan kung balance ba yung yung balance ng meeting mo hindi. Di, sino ang nag-aasikaso doon kay Papa mo? Hindi yung asawa niya. Nandoon pa rin.
Buti na tinatyagaan mo. Oo, maginang umayos naman. Buti inano, bali sino ang nag-ano sa kanila, yung upa ng bahay ang ginagastos. Oo, saka natin man araw-araw siya binibili ng Pagkain. pagkain. Pinapalengkihan sila araw-araw. So dapat lang naman kay mami, dahil wala naman silang sila kapatid niya yan, dapat lang naman. Kahit pa paano asikasunin man lamang nila yan, dahil mamatay yan, yan, mawala yan, at least may lamang sila. Diba? Kasi ang sistema ang mangyayari dyan, dahil yan kumbaga, stage yan na nangyari dyan Stage 4. Alam mo ba yung anak ni Mike, ganyan? Ngayon, grabe ang sakit ng tiyan niya. Lalo na pag nakakain siya ng medyo maanghang, parang gusto na rin na ibalik yung na magkaroon siya ng yung ganyan na kay papa mo, na ilalagay na lang niya na saklay-saklay na lang siya. Kasi mas daw sabi nga ni Brian, mas daw, kung ilalagay daw yun, mas makakaginhawa siya. Kasi ang nangyayari kay Brian na yun, tinanggal kasi yun, pinutol. Parang ganyan kay papa mo. Pero pinutol yun at nilagyan ng doktor. Oo, pinutol yun, tapos nilagyan ng panibagong parang goma, ganon. Nilagyan yun. Ngayon, pag nakakakain siya ng pag nag-undergo yun ng chemotherapy, okay na, na siya na siya, cancer-free na siya. Kaso, ang nangyayari sa kanya, pag nakakain siya ng maanghang, bawa, medyo na or masama sa talagang nag-LBM siya, tapos sobrang sakit daw ng niya, tiyan niya. Nga siya ngayon, nagbawas talaga ng timbang. Kaya ngayon, ang parang naiisip niya, ipabalik na lang niya yung magsaklay na lang siya. Kasi daw, kapag nagsasaklay siya, wala talaga siyang nararamdaman. Maayos ang niya, na may saklay siya. Kasi daw napupunta yung niya yung pupok niya Parang ganyan na kay papa mo. Ako nga, December, may schedule ako ngayong December yata or January, may schedule ako ng medical ko, yung yearly medical ko. Pagka i-request nila na magpapa-colonoscopy, gagawin ko yun kasi mas mabuti na yung nag-iingat. Talaga. Oo, sabi ni Mike sa akin. Kasi si Mike, every 4 years, nagkukolonoscopy yan. Tingnan mo, wala siyang very siya. Ngunit sabi niya, gawin mo yan na colonoscopy na yan habang maaga pa. Sabi niya, kasi may yan tatanggalin yung mga polyps mo na yung parang Kaya ikaw, kung mayroon na dyan, mag-asikaso pa niyan para maanuhan ka. Maging free ka dyan sa mga ganyan. Kasi dyan ang nangyari kay papa mo hindi siya nag-asikaso Sa bagay noon, siyempre, wala pa siyang isip na At saka, ang taba mo, anuhin mo dyan, ang high blood. Oo, yung dito mo, grabe Siyempre, nandun sa babae. Mo yan, mag-exercise ka, pa ba? Mag-gym. Ay, I'm serious, mag-gym ka. Ka ba? Ako nga ang ko na, pero sabi ko nga, nagpupunta ako ng Zumba, natigil na naman ako ng 2 linggo dahil nga sa very hectic ang schedule namin ngayon dahil magpapasko, laging laging 12 na ng gabi ako nakaka-uwi dahil sa overtime. Yan ang ngayon. So, dapat talaga mag-asikaso ka niyan. Pag ka na, kailan ba dyan anong age ng pag-colonoscopy dyan? Kahit 13, pwede na. Yun naman pala, why don't you try? Or why don't you do it? Kasi, Ka dyan, kailangan mo yan. Sige na. bye-bye. Bye-bye. Second,
where you at? Oh, no, I'm just asking. You see my ex? He's just playing my mind and my feelings. What? Can you believe that? He called me and then because I messaged him about the December, I said maybe you can have, if you have a soap part, maybe you can contribute even $20, you know? Yeah. And he called me, and he said, are you serious? And then he said, and I told him, that is just only $20. So meaning, so you meaning the one that from the bank, you were telling me that the last time you sent me that is your that you saved that for me from the house there. It was you gave it to me because you sell the house. You know what he said to me? What? He said, you're fucking crazy. I will never give you that kind of worth of money. That's what he said to me. Oh, he's losing his mind, babe. My God, I'm so really hurt. With that. You know, and then I said, but anyway, I think but anyway, I'm not, I'm not really, you know, I don't wonder why you will do it to me. Because before, even $20, you don't even fucking give me. Or even shampoo, you don't want to buy me some, even the shampoo, you know. And then he hung up the phone. Yeah. That's He's bullshit. losing his mind. Are you serious? Yeah. He's got some problems. He may be. Either that or is he a drinker? No, he's not drinking. No. It's because maybe because the last time he said that the daughter is there. Maybe the daughter get money from him. It's- That's Anyway, Mhm. all right, babe, I gotta get to work here. Okay. All right, Bye bye. bye. Bye bye.
Good.
department, press 2. For all other inquiries, please press 0. To repeat this menu, please press 9. Wait while I transfer your call. Thanks so much for calling Roland Academy. How may I help you? Hey, Terry, this is Erlinda. Can you please check the schedule today? What time I should be there? Sure, I'll take your one over here. Hold on just a second. Erlinda, I got you down for 3:30 to 10:30. Okay, thank you. Wala ka, I can't open my UKG, so yeah. Anyway, okay, thank you so That much. same thing has been happening to me too. Okay, thank you so much. You're welcome. Okay, Bye-bye. bye-bye.
I'm going out there. This and green we will go to
think you can go out, huh? What? We're gonna. Bless our name.
Ayan mga lodi o. Ang Bicolana sa Texas. Nagkaon-awot. Yan. O, pero mga kanding. Yan, ang pagkaon ko yan. Yan ang pangudtuhan ko yan. Ayan. Ang title ka ini, Bicolanang nagkaon-awot sa Amerika. Ayan, sarap. Mm. Mm. O, ayan mga lodi. Ang Bicolana nagkaon iawot. O, di ba? Ay, kasiram ka ini. Awot ini. Yung spinach at saka yung cabbage. Ano ba to? Nilagyan ko lang ng salad dressing. Mm. Mm. Yummy, yummy. Yung nilagay ko ay Italian dressing. Sarap ha. Tapos sana may alam. Diba? Sarap. O, ayan. Ang title kay ni Bicolana nagkaon-awot. Yan. Diba? Sarap. Bicolana nagkaon-awot. Mm. 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 Sarap. Mukbang awot. Nagmukbang ti awot. Mm. Mukbang ning awot. You cannot get this steady because this is there's a lot of spices, so not good for you. Okay? You cannot have this. Okay?
Ayan. Ano? Mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan, mga inday, indoy sa Bicol, all over the Philippines also. Magandang umaga po sa inyo. Yan. For today's video, magmumukbang si Inday Baluday ng ang title ko kay ni ang title ko kay ni Bicolana nagkaon awot. Yan. Mukbang kita ning awot. Ayan. Siram yung awot. Ayan. Dapat pala nilagyan ko ito ng ano yun. Ayan. Ginamit ko dito ay Italian salad dressing. Sarap. Ayan. Ayan. Yum, yum, yum. Please don't forget to like and share my video. Love you mga idols.
you do with Hollywood? Ha? Kumain ng kanin. You have the spice in there. Here. Ang tinapay. I'm gonna eat this. Here. Eat that. Hello? Hello. Bon, send mo sa akin yung number ni Lighty, ha? Okay. Iano ko yun. Iano mo yung account niya, okay? Sige, sige. Habang may account. Basta iano mo yung kay Lighty. Iano mo yung kay Lighty na account. Sige na, bye-bye. Sige. Bye.
Daddy, stop. What you doing there?
Yes, Han. What Huh? do you do? I'm here home. I'm gonna have some folks, not a folks in the place here. Oh, really? Yeah. That's good. That's good. I just got a call from a guy in Houston that wants to put those panels up for me, so I may have a contract. You went You're to rather record them. the what? I may have a contractor, they're gonna get rid of record them. Oh, that's good. Yeah, it's 50 units, so Huh? it's 50 sites, so it's quite a bit. The guy said he'd buy two at a time. Mhm. Do it right. Oh, that's good.
Okay, before Mama will go to work, okay? Mama
Mama will go to work. You take her the house. Lamig. You take her the house, okay? Mama will go to work.